Ну, все, в принципе, запустил, вот. Поэтому, Хорошо. Ждем начала. да, ждем. А у тебя есть какие-то, кстати, ну, так сказать, ожидания от того, что вообще добавят ХСР еще? Там, может, какую-нибудь социалку, гильдии, может, как в Ханкае третьем. Или еще что-то. Ты ждешь что-то конкретного примерно? Или Да, нет? есть такое в мыслях, так вот задумался. Ну, что ждешь? Расскажи. Оптимизацию, добавление новых фишек всяких вот. Ну, это понятно, что оптимизация. Оптимизация всегда будет. Ну, вот по типу чайника, вот, как в Геншине, да? ХСР наверняка рано или поздно и чайник добавят. Я вот думаю, ты же знаешь, что в этом, в Ханкае третьем, там эти, тоже типа чай, ну, домик, и там чибики бегают, получается. Ну, твои персонажи только в виде чибиков. Да, да, помню. Вот, как думаешь, если тут добавят, тут они тоже будут в виде чибиков? Или в полноценный рост будет персонажа? Ну, что-то между средним, думаю. Если они этот самое сделать только глобальную с этим связанная функция, то это будет стоково там же. Ну, посмотрим, да. Главное, чтобы там не было как в Геншине, болванки просто стоят. Ну, персонажи как болванки стоят и ничего не делают. Просто фразочки иногда говорят. Ну, эти А, облачко выскакивает, и там написано, ну, что они говорят. мгм. Вот тут началось уже. Угу. The finest hand-picked, well-tied spring meets the chewiest brown sugar boba on the block, bursting with L-carnitine, flavor, and health. Immortal's delight. Реклама. A drink of divine. Нормально Да. начали. Newsflash. А, The типа каналы IPC will переключает. soon be dispatching representatives to multiple worlds. The effort is part of a raft of new measures to encourage trade and strengthen friendship Ну, throughout the прикольно придумали. cosmos. The Genius Society's newest masterpiece, Simulated Universe World 8, is about to go live. Madame Herta has revealed that the project is about to enter the launch phase. For further details, don't forget to tune in to our program's follow-up reporting. Renowned songstress Robin has received an invitation to perform at Penacony's Charmony Festival. Ой, какой-то фестиваль в Пинаконе, ну, на новой планете будет. Нормально, ждем. Hello? Hello? Это хоррор, что ли, тут? Страшно. Hello. My name is. Hello. My name is. Recent days, the Xianzhou Luofu has reported an uptick in supernatural activity. With evil spirits wreaking havoc across multiple locations, the Ten Lords Commission has assured citizens that it is thoroughly investigating all incidents. This program will be bringing you the latest as the story unfolds. For more details, stay tuned for the Страшный upcoming инцидент Haunted какой-то будет на Xianzhou Лоху там. special program. Beautiful creature, bless you for choosing to dally О, here. господи. Allow me to ask you, Это что, as a Джоджо? fellow entity of the universe, Отсылки на are you Джоджо. Понимаю. acquainted Ну да. with the goddess Sidrilla? Ой, Верс. Опа. Это что такое интересное? Another anomaly in this shining universe. Нифига себе. Since you do not understand the beauty, А I он will что have to забыл show на you in a поезде? way that only a knight can. А чё он на поезде сражается наш? Не знаю, почему так. О, это куда мы прилетели? Какое-то измерение. ТикТок что? Или что это? Ну, типа стримит. Она же Ага. стримерша.
what's up? You're finally here. Captain Huohua, should we start the По-моему, ghost hunt now? обоих. Captain? You can just call me Papa. Вот это миленькое очень. Я его буду выбивать. The fate of humans means nothing to me. We play by our own set of rules. Генерал. Опа, вот первый промокод. А ты сможешь тоже мне скинуть промокод? Я уже скинул. Ну, я так понимаю, они приурочили этот патч к Хэллоуину. Что-то. Ну да, кстати. Там тематика призраков, я заметил, там много чего будет такого. Но мы-то, кстати, не поняли, они будут повторять праздники реального мира или нет в этом ХСРе. В Геншине не отказались от праздников реальных, а вот в ХСРе хрен знает. Ну, тыков нету, так что, скорее всего, тоже. Darkness falls across the delve as ghost fires dance. The clock strikes 12. Well, whether or not your world has a midnight hour, good morning, good afternoon, and good evening. Welcome to the Inner Astral Peace Media's Haunted Cienjo special program. I'm your ghostly host with the most, Albert. For today's episode, we've invited two special guests. Together, we'll be introducing you to the Cienjo's weirdest and most wonderful. Hi everyone! I'm the Galactic Baseballer! Speaking of weird and wonderful, Hey guys, Grey Knife in here. It's an honor to be a guest on the 1.5 special program. Угу. I mean, Owlbert's Haunted Cienjo special program. Это у меня или у всех? Owlbert, did you unlock a new skin? Ты про что? that's one way of putting it. Стрим зависит. Naturally, an anchor of my standing меня. needs to have the best wardrobe department in town. Now, as our audience will Ну, be well aware, наверное, обновить надо Cienjo будет, is если так constantly происходит. roaming the universe, and the universe is filled with the unknown. It should come as no surprise then that the Lafu has had its fair share of strange encounters. And speaking of strange, the trailer we just witnessed gave us a sneak peek into a place of mystery, evil, and ghost fire. Fixtral Garden. I thought Fixtral Garden was just some old abandoned place on the Luofu. Why is it suddenly getting so much attention? Allow me to explain. A while back, the Artisanship Commission's creation furnace was shattered, and the heliobi trapped inside were able to escape. Know where they went to hide? Yup. Fixtral Garden. I see. Wait, what's a heliobi? People say that the heliobi are the result of Так, accumulated стоп, ага, grievances. всё They нормально. possess people, Я думал, see что the senses, affect the не в HD. soul, and usurp the flesh. Those possessed exhibit bizarre behavior and restless thoughts. It's a truly frightening spectacle. But the creation furnace wasn't exactly fragile. How could it just break? Rumor has it, the Artisanship Commission's surveillance recorded a gray-haired figure in dark clothing. Huh. Gray hair, dark clothing. Did they have a baseball bat? Hey, don't pin this on me! The destruction of the creation furnace was a direct result of the Stellaron disaster. Right, Albert? Just tell us more about Fixtral Garden? Fixtral Garden has always been overflowing with yin energy, and the garden itself is littered with suppression towers, stone monoliths, and ancient trees. It's creepy enough in the day.
But when the sun goes down, things get a whole lot creepier. The garden is layered and deceptive, and it's easy to lose your bearings. Since the Heliobi moved in, it's probably the most dangerous place on the Lafu. Heliobi are experts when it comes to possession, and even the most experienced Wraith Wardens and Arumaton Spectral Envoys can become their victims. When you can't tell your friend from your enemy, things tend to go south Красивый мобль. fast. If all that wasn't enough, they say that Mara-stricken members of the Ten Lords Commission also wander the garden. A word of advice? Keep your wits about you. Sounds like great streaming material to me. I bet I could become the Cienjo's #1 streamer in no time. Funny you should mention. To most people, Fixtral Garden was always a strange and desolate place that rarely got much attention. But now that stories are beginning to circulate, the situation has changed. Recently, the Cienjo's online forums have been filling up with posts describing supernatural phenomena in Fixtral Garden. Everything from self-playing violins to the wailing cries of vengeful ghosts. Unsurprisingly, Cienjo fans of the supernatural are loving every second. In my experience, forums aren't exactly the most reliable news sources. Ugh, who cares if some of it's false? This is a hype train I can't afford to miss. Понятно. Trailblazer, what do you think? Wanna start a Вообще они про это ghost hunting задание squad with me? говорят. То, что будут демоны, то, что будет связано с этой историей. Пугающие будут. Короче, собрание будет в одном месте, и будем собираться вот в одной точке там, изучать происшествия. Новые противники будут. The ghost hunting squad will be responsible for chasing down Heliobi, purging evil, resolving crises, and protecting the Cienjo. A Foxian Tale of the Haunted is divided into 5 chapters and starts off with the ghost hunting squad facing an unusual danger and Sojourner's ghastly referee. Once this chapter is complete, the story continues to unfold with twins, Precipient, Sword Essence, and Foxian Dream. 5 chapters, huh? We'll be topping Cienjo internet searches in no time! See? I knew we were on the same wavelength. In addition to Trailblaze Continuance, and together with Miss Gwaynifin, Trailblazers will also be facing Fixtral Garden dangers in both Lafu Urban Legends and Ghost Hunting Squad missions. Cool! Oh, and I almost forgot to mention, during the Ghost Hunting Squad's Fixtral Exploration, Trailblazers can jointly manage. Кстати, красиво очень. Очень красиво. It's a great way to create discussion among Cienjo netizens and fans of the supernatural. Oh, I can't wait! We're gonna get the whole Cienjo talking. Seriously, this is once-in-a-lifetime material! We gotta plug it for everything it's got. I'm talking daily updates, community engagement, all that good stuff. Once you get enough momentum, the fan base grows itself. Ага. Social media stardom is finally on the horizon. Ничего себе. Oh, you know, Miss Gwaynifin, there's always room for creative talents. Прикольный вин дома будет. I don't want to toot my own horn or anything, but I've introduced a lot of big names to the company. The Albert stamp of approval goes a long way. Aw, thanks, Albert. I'm afraid I'm too invested in the Cienjo for now, though. Good to know there's an offer on the table. Well, it's cool. I get it. But here's my card if you ever want a collab. Just give me a shout. Deal. Now, where were we? Oh, socials. Increasing your account's popularity level allows you to unlock more stories and events. Your ghost hunting skills will only improve as you unlock more suppression towers and take on new challenges. Not to mention, by completing limited time missions, Trailblazers can obtain the event light cone, hey, over here. What do you think, Gwaylings? Let's give it up for Gwaynifin's generosity! Woo! Бесплатно за Иен дадут, видимо. I hope the ghost hunting squad is up to Это the job. здорово. Sounds like we'll have a lot on our plate. Don't worry. Интересно, что там. You might just be getting a За helping статы у него hand from будут. one of the Какая Cienjo's most пассивка. formidable forces.
the Ten Lords Commission. They're the judges of the Mara Struck, the arbiters of life and death. When it comes to warding off evil and expelling the supernatural, nobody does it like the Ten Lords. But despite their reputation, they're shrouded in a certain amount of mystery. Whoa! The 10 lords are getting involved? Just when I thought our stream couldn't get any crazier! Well, before you get too excited, I'd spend some time getting to know your assignee. The Ten Lords have dispatched a trainee Мне judge кажется, ли у to нее assist синяки the под ghost hunting глазами? squad in Хо-хо. investigating the fixture Где-то. garden situation. Trainee. Может, просто huh? не спала, ну, наверное, из-за As этого. long as they're confident in their abilities. Может, она Yeah, постоянно не about that. высыпается? Ну да, есть такое. О, кстати, это она. Да. У него прикольные анимации, такие миленькие, если ты заметил вот это вот. Да, есть такое. И это немного неуклюже. Huohua is a wind-type character following the path of a Пятизвездочный персонаж. trainee judge of the Ten Lords Commission. Wait, is her tail on fire? Я ее хочу выбить. Не знаю, получится или нет, но я попробую. Yeah, does being on fire help with ghost hunting? What are you two whispering about? Nothing. Just beginning to doubt her credentials. How did this little girl become a judge in the first place? Good question. Huohua is essentially a magnet for evil. Something that comes in super handy. Ну такая прикольная, на Сахарозу напоминает Believe their luck. по этот самую Qualified. Of по course. цвету. Talent comes in all shapes and sizes. The key is to bring the best out of everyone. Still, to her, Huohua's unique skill set isn't exactly a blessing. People say she has the worst luck on the CN show. Always running into ghosts, tripping over thin air, you know the deal. Well, if I spent my life running into ghosts, I'd probably fall over a lot too. I remember one of my Gwailings had the same problem. Lucky for her, one of my sponsors sells this amazing remedy that can... And we're getting sidetracked. Anyway, I only told you half the story. Bad luck, evil attraction, call it what you like. It all started from a single unfortunate event. Oh? When Huohua was a little younger, her tail was possessed by a monstrous long-life species. Any guesses? Yup, it was a heliobus. That very same day, the Ten Lords Commission decided to seal the monster in its hiding place and took Huohua under their wing. Ah, I get it. So Huohua is kind of like a Ten Lords guinea pig. I think Herda had a similar fate planned for me. That may have been part of it. However, the Ten Lords realized that Huohua had the ability to pacify the monster. Naturally, anyone able to wield the power of a heliobus was seen as a potential weapon of war. But she's just a baby! How could a scared little Foxian girl ever take on the responsibilities of the 10 lords? Oh, Huohua's well aware she's a scaredy cat. That's why she watches so many horror mercia, to train her courage. I guess you could call that fighting fear with fear. I'm here all week, y'all. If that actually worked, I'd have joined the Stellaron Hunters already. Practicality aside, Huohua's willingness to confront her shortcomings is a true sign of professionalism. Not to mention, having spent more than a few years in the company of a heliobus, she's had to develop her own tricks for banishing evil. Huohua's basic attack, Banner Storm Вот и показана способности ее. Kind of looks like her tail is the one making the decisions. When using her skill, Talisman Protection, Huohua bravely brandishes her banner, restoring HP to a single ally. Она and бафает. adjacent teams. При помощи скилла она бафает. She's not trying to surrender. И Ultimate tail spiritual domination can regenerate персонажи меньше allies' energy дамага and increase their получают. attack. Это. So that's what a heliobus Плюс looks like. она при помощи ульты восстановит всем восстановление энергии до конца. Она, походу, ультой восстанавливает всем энергию. Ну да. Неплохо, неплохо. Sacrifice life И can grant хилит allies a set троих, amount of HP получается. restoration at 14 the людей beginning of their хилит. respective turns. Да, она накладывает Наверное, какая-то пассивка, которая хилит Not bad себя. for a снижаемый trainee, урон и huh? хилку еще This накладывает ghost на hunting персонажа. squad's gonna kick butt. That's Привет, not Дримс. all. Приветствую. Huohua's technique, fiend impeachment of evil,
sends her enemies into a horror-struck state and scatters them in all directions. When attacking a horror-struck enemy, there's a chance of reducing their attack. Oh, scaring away your enemies. Nice moves, Huohuo. Она хороша, думаю, она полезна будет очень в Атагаде. Hey, easy on the trainee. Of course, when you're dealing with Heliobi, the more judges, the better. That's why the 10 Ну, lords посмотрим в appointed a итоге, seasoned как veteran она в to bring сравнении up с the rear. Лочи будет. I'm talking about Ну, none это да. other than Hanya. О, ничего себе. Вот ее я перепутал. Я думал, это та, которую мы встречали по сюжету. Робота, типа. Но, видимо, нет, это не она. Hanya is another Эпизодочка. judge of the У 10 неё одежда lords похожа. commission. She's a physical Ну type да. character, following the path of harmony. Ah, I remember that face. I saw her on the Return to Darkness light cone. Correctamundo. Rumor has it, she's one of two sisters Вот эту, dedicated to the которую work of the анонсировали 10 уже, lords. Сюэй, She's или responsible как for её там, predicting karmic offenses and которая recording corresponding judgments. разрушение Or to be more квантовое. precise, Вот я Hanya думал, reads вот the это она. karmic Я с ней sins of перепутал. criminals Или- and uses her oracle Мгм. brush to record their punishments. She's good at her job and takes it super seriously. In the 10 Lords Commission, her reputation precedes her. Sounds like a 10 Lord celebrity. She's put in the hours, that's for sure. А, так In получается, order to Хухо determine это their смесь sins, Hanya reads the хила memories of the и Mars этого, struck in the и, form of ну, гармонии и dreams. изобилия. Она же Sounds заливает like our ульту ghost hunting squad остальным. just found its guiding light. Получается, тоже смесь No двух. offense, Huohuo, Okay. but those sound like credentials. Hey, enough with the hua bullying. But speaking Что of в последнее время они it's time to делают see what ивентовых Hanya can персонажей do on the battlefield. звездочных During her с basic двумя-тремя attack, путями. Hanya Ну, uses her oracle немного, brush to частично, assault так the сказать. enemy, dealing physical damage to a Это да. single target. She really lives by the pen is mightier than the sword, huh? Топаз получается немного... I'll get my У coat. нее же бонус атаки идут, In а она как бы addition не to только dealing в physical атаке бьет. damage to a single target, Hanya's Ладно, skills, some a lot, can inflict them with a burdened state. Ooh, is that Hanya's way of marking enemies prior to sentencing? Pretty much. Allies inflict increased damage on enemies marked with burden. And if that wasn't enough, after an ally launches a set amount of attacks on an enemy marked with burden, they recover a skill point. When the Она, going gets походу, tough, генерирует Hanya's got your buff. Hanya's Очки ultimate, эти, 10 lords очки навыков, decree, походу, all восстанавливает. shall obey, can increase speed and attack for a single ally. Там When показали Hanya два uses her очка technique during восстановилось. exploration, she immediately launches an attack and inflicts burden on a random enemy. Но визуально очень красиво все выглядит, на самом деле, внешка Да, тоже. да, All согласен, that красиво. aside, in version 1.5, the new stagnant shadow, shape of perdition, Новый will appear противник. within the fixture garden map on the Cienjo Lafu. Complete the challenge to obtain new physical ascension materials. Within the same map, we'll also be welcoming Cavern of Corrosion, что? Path of Darkness. Артефакт, Complete the скорее всего. challenge to obtain two Да, brand походу. new cavern relics. Prisoner Новые артефакты. Reconfinement and Grand Duke incinerated to Что они ashes. делать будут, не показали. Woo! Well, that just about brings us to the final sections of our Haunted Cienjo special program. Huh? Already? This program isn't nearly haunted enough for my liking. Where are all the ghost stories? You know, beautiful Foxian spirits. Только 30 минут идет стрим разработчиков по ханкаям. Мне кажется, мы будем Moving делать swiftly on to some варп-прыжок в exciting сторону updates. Пеноклонии, мы же Thanks again for в watching, ее y'all, сторону and don't go сейчас anywhere. планируем Be right back путешествовать. after the И мы following как-то не долетим до commercials. нее, где-то там застрянем в каком-то... Hey, Ну, то, что нам в трейлере sick and показали, tired of может, the daily куда-то не туда grind? прилетели. Had enough of running errands? Do you long for Ещё rapturous промокод тут. applause and cheering да, да, voices? да. How about Сразу some скинешь increase тоже of самое. confidence and a sense of pride? Да, сейчас And будет. do we have an opportunity for you? The Boulder Town Martial Exhibition Так, is что now это? open for registration. А, это ивент Put тоже. yourself to the test by challenging the Ивент на best. баф, This короче. event will once again be hosted by Scott Business Alliance. Scott Business Alliance, made for the champions.
In order to bring our audience a brand new experience, this event will be adopting a simultaneous exhibition format. Use your fists to prove your worth. Enter Вот, о чем I я am the говорил по ultimate поводу fighter to register your того, что name. разработчики в последнее время делают персонажей. Ну, то есть у них главный акцент идет на своем пути, и дополнительно A stellar shadow seeker recruitment второстепенные announcement. пути идут. March Вот у 7th, Сусюань member такое of the было. Nameless У has put out Дзелю a это не cordial сильно invitation for много anyone able to есть, но restore her в photographs созвездиях, to по the крайней way мере в she первом remembers them. созвездии, The у images in нее есть question were там inexplicably пассивка, что damaged. она бьет I больнее lost по all одной kinds цели. of cool Когда одна pictures, цель только на beautiful поле, она бьет scenery, больнее. strange encounters, you name it. Мгм. There's a big reward for anyone that can help me Ну, а restore the Фусюань, ты images. помнишь, да, она, Actions получается, speak louder than может и words. хилить, Miss March's и, memories are in ну, и your как hands. сохранение ее основная роль, Madam Herda и хилить, of и the Genius бафать, то Society есть это и is about to гармония, launch и unlimited изобилие beta testing for немного, the ну, newly немного developed гармонии, немного simulated изобилия. universe world Ну это да, engine. кстати. Дополнение к Participants will have сохранению. their costs covered and progress saved for future iterations. In order Ну to и топаз, participate in this получается. offline Основа это охота, confidential да, beta test, основной путь. please А head to the дополнительный most путь это, mysterious place in the universe, Herda's office. ну, Test participants will be rewarded with a brand эрудиция, new разрушение, не Patagonia знаю. Ну, land в of три the таргета dreams разрушение and скорее. Ferment Frontline Glamoth Planar Ornaments. What are you waiting for? Get testing! Good news! The Planar У нее ж Fisher типа and там Garden бонус of Plenty атаки. events are about to begin. It's the version you know and love. Let the computer do the hard work for 3 minutes and get your hands. Но надо on будет the еще почитать rewards насчет талантов, насчет я не успел там просмотреть. Вот. One must explore the Насчет essence новых of beauty персонажей. to appreciate the depth Талантов of хохот. chivalry. Ну, он там вроде не показывали еще Yes, it ничего. is I, your beloved avian servant. Welcome to Interastral Peace Media's second special program, Legend of Cosmic Beauty. In today's program, we will be introducing a new friend of the universe. Yo, how's my favorite audience doing? Great to see you. We've hardly been gone, and Albert here's already had another Ой, wardrobe change. красиво, ах, это очень красиво. Perhaps you didn't get the memo, but we're about to be discussing a night of impeccable elegance. It's time to get fancy. So, without further ado, allow me to introduce a member of the Knights of Beauty, Argenti! Нифига себе. Может, жуки вторгнутся на поезд, когда мы будем... Argenti is a physical type character following the path of erudition. Он на As a Делюка devoted похож, ну, admirer по of цвету. Adrilla the Beauty, Давай Argenti spends his голосами. life roaming the Посмотрим universe and голосами. extolling their name. Ah, so the simulated universe occurrences Curio, Robe of the Beauty, and Knights of Beauty to the rescue. They're obviously related to the Knights, right? Я думал, у Running него into the будет Knights какая-то of Beauty while ангельская testing the тематика. simulated universe is always a Но blessing. нет. Those guys are a lifeline in a tight spot, especially when I can't get enough path resonance. Treating people with courtesy, helping others as a matter of principle, and offering sincere praise to all things in the universe. Such is the code of conduct that Argenti lives by. In the simulated universe, not every helping hand is benevolent, but those provided by the Knights are beyond question. May the names of Argenti and the Beauty be blessed for all eternity. Speaking of which, Albert, what was that Planar Fissure and Garden of Plenty commercial all about? Well, Argenti magnanimously answered our call and agreed to appear in our commercial as a corporate ambassador. Ну, им надо как-то Oh, за and I know they 13 минут forgot успеть our end of the закончить. bargain. Интересно, как они The это сделают. IPM Ну это acknowledges да. that Adrilla the Beauty is the most peerless beauty of them all. По сути, уже второй Albert, промокод они what did you выдали. get yourself Последний into остается. now? No need to Да, worry. да, да. Just a little two-way back scratching. Я думаю, они должны как-то Okay. сделать так, чтобы Kinda уложиться. TMI. в But I still don't всему really Геншину. understand the concept of the Было beauty. бы странно, если их так Allow сделать. me to explain. Adrilla's beauty permeates everything. Take Argenti, for example. From his daily armor cleaning routine to his constant grace, all of it stems from his pursuit of the beauty. Elegance is Нам Argenti's рассказ про его middle name, характер, and такой even допустный, manifests itself in his combat. чистый Argenti's характер. attack, И сейчас нам fleeting показывают его phrases скиллы, can deal physical как он будет damage to a играться. single target. His skill
У него копье, поэтому damage to all enemies. Nice. хороший дэмэдж Man, наносит. Да. I wish I looked that elegant in combat. Argenti's ultimate is pretty unique, triggering different effects depending on the amount of energy. Просто он связывает противника с этими цветами, да, и наносит урон. Consuming a small amount of energy, Argenti's ultimate, for in this garden supreme beauty bestows, can deal damage to all enemies. И огромный дамаг наносит при ульте. Argenti's ultimate becomes merit bestowed in my garden, which deals Ну, красиво тут also inflicts показывают. additional У него, damage походу, on два a вида random ульты. target. Huh? Wait, so you can choose Ah, how much два energy вида. to release? That's Мгм. not all. Не- Argenti's talent, Sublime Object, Видишь, у него can allow иконка меняется Argenti в to ульте. regenerate additional вижу. energy and obtain a stack of self-cultivation. Self-cultivation can increase Argenti's crit rate. Офигеть. Oh, so the more self-cultivation, Это очень the fiercer здорово. his attacks. Or to put it another way, Argenti needs to attack as many enemies as possible. The greater the number of enemies, the faster his energy regeneration, and the stronger his combat. Exactly. Stronger combat, faster energy regeneration, more enemies to attack. Argenti giving erudition vibes. I'm here for it. Argenti's technique, Manifesto of Purest Virtue, can daze enemies within a set range. Так, а что за Dazed техника, enemies интересно? are unable to launch attacks. Attacking a dazed enemy to enter combat not only deals damage to all enemies, but also regenerates Argenti's energy. Станет, походу, просто. Argenti is kind of handsome. I'm feeling a little dazed myself. They say looks can kill. That's true. Ну и задания по нему Fans будут. are in for a fatal surprise in version 1.5. In Night of Universal Hallucinations, Trailblazers will encounter Argenti en route to a Ну, я чувствую, что Wait a вот этого second. персонажа, Wash a what вот это, now? который сейчас показывают, I shower его все every девочки day. будут выбирать, потому что он очень красиво выглядит. Trailblazer. Have you never asked yourself, Ну и мальчик how тоже. the Astral Ну, это да. stays so clean and shiny? Because Pom-Pom's always cleaning Ну, up я, after скорее us? всего, весь патч It's скипаю. because the train stops at Wastopias along its journey. Мгм. Буду ждать следующего Wastopias персонажа, да. specialize in cleaning interstellar craft. You know, there are all kinds of fast-acting, lemon-scented, antibacterial... We're getting off topic! All you need to know is that the encounter with Argenti is one of excitement and wonder. And a little bird tells me he's set for a showdown with the entire crew. I don't get it. Why are we always either in a fight or on the way to one? A fight, you say? Far too poor a term. What you meant to say was a chivalrous display of gentlemanly fortitude. Anyway, Argenti only challenges those who he deeply respects. Ah, you mean that the illustrious galactic baseballer's reputation doth precede one? Sure. Anyway, with the driller's blessing, let's move straight on to the version 1.5 warp events. Finally! First да, up, мы during всё the ещё не first знаем phase of version баннеры. 1.5 Вот и баннер. in the character event warp, Bloom and Ре- Gloom, рераны Trailblazers can точно obtain the будут. limited 5-star character Да. Wagwa. Yours, my favorite scaredy cat Что, training хочешь кого-то из During этих the second четверок? phase of version 1.5, Ну, ради коллекции welcoming вот two этого нового character персонажа, event warps. возможно, пригодится. Thorns of Scented Crown. Trailblazers can obtain the limited 5-star character Argenti. Ah, our knight in shining armor! Аргенти новый. Meanwhile, новый in четверок. Contract Агикан. Zero, Вот. the familiar О, face of Silver Wolf Волк. will be joining the warp. Not to mention the 4-star Нифига character неожиданно Anya, прям. who will be appearing in both the Странно, они aforementioned генерала second phase скипнули, character получается. event warps. Ah, long time no see, Silverwolf. I wonder if her game accounts are doing any better. А может сейчас You будут want to генералы? ask her the next time you see her? You first. Now, it's time to take a look at version 1.5. Может сейчас еще один будет реран? In the Хотя first странно phase было of бы. version 1.5, Оружейка. the drop rate for the 5-star light cone Сейчас Knight три, of да, Fright сейчас три оружейки будет, boosted. получается. While in the Да, second три phase of оружейки. version будет. 1.5, Блин, очень много the баннеров на 5-star самом light деле. cone and instance before Не, getting они хорошо, что into они the сделали light cone оружейку event не как в warp. At Геншине. the same Видишь, все time, оружки the drop разделены. Ну, это rate да, for the кстати, 5-star light это cone хорошо. and Incessant Это Rain очень will хорошо. be boosted. All aboard! The train is about Так, to это make что? the jump. And here's some other cool stuff. Starting from 1.5 within the team selection and character ascension screens,
Это Every MP. character will have brand new voice This is a lines. different kind of arena. Promoted again? Is that good or bad? Is that Huohuo's ascension line? Ah, so cute. Wait, if a character's already fully ascended, can we still hear their line? We got you covered. All audio lines get saved in the index. You can listen back at any time. Here's something else. In version 1.5, we'll also be seeing a guest book это feature что? update. If Trailblazers are ever Так, curious to что-то check интересное, which friends походу. have visited the Express, the guest book has a record and message from each visit. И что это? Such a neat idea. Additionally, the Биография, Forgotten может, Hall will персонажа. also be receiving updates in 1.5. Это, First наверное, up, те, in Forgotten кто... Hall Combat, Trailblazers can now Знаешь, аж мы не choose to всех персонажей по очереди re-challenge. приглашаем на поезд. Re-challenge? It's like И, this. скорее всего, это If things те, aren't кого мы going уже too smooth пригласили. when challenging a certain А, stage, понятно. Trailblazers can choose to return to the Forgotten Hall map and restart the challenge. When re-challenging, написано благо, previously да, used кстати. technique points are replenished. A chance to ну да. replan your maze technique strategy, perhaps. Oh, and I almost forgot to mention, stopping and restarting a challenge in the second half of a stage doesn't mean you have to redo the first half. Whew, that is a relief. And when entering the Forgotten Hall, your combat lineup for each stage is now remembered, regardless of whether you минут met до with victory or defeat. 5 минут Your до previous Геншина. lineup will be waiting for you on the preparation screen. No need for Я manual не знаю, selection. успеют ли они That's тут. my kind of update. Can't wait for Trailblazers to Еще give it один all a рафт. spin. The Forgotten Hall is an important system within the game. Updates will continue to be Ну, им rolled надо out, so ускоряться, у stay них 5 tuned минут for future осталось. versions. Well, looks like it's time for our final redemption code. See you on the other side, Trailblazers. Промокод Ну, последний. Хотя вот последний промокод, так что может они сейчас и закончат. В общем, столько полезного мы тут узнали, ребят. И, блин, персонажи я буду вот эту выбивать, ухо, которая зеленоволосая. Очень красивая. Ну и милая очень тоже. Там уже, кстати, отчет начался на стриме Геншина. Ты видел? Уже начали-то? Ну, отчет начался на стриме Геншина. Ну, посмотрим, может они сейчас перенесут еще время. А может сейчас уже и закончится ХСР. Кто его знает. Hey folks, I'm back. Me too. Me three! Good to see you again, Trailblazers. You're just in time to help us wrap up version 1.5 special program. Aw, is it that time already? I was just getting started. Be my guest, Trailblazer. This Да, all вроде ready to заканчивают. Aren't you forgetting something, Ну, Albert? мне тут I'm pretty sure you didn't mention понравился персонаж, поэтому думаю, буду выбивать. What thing? Охо, да? That Да. thing? Winky winky. Gift of Odyssey. А у тебя лочи нету, да? How could I forget? А вот и In 10 version круточек. 1.5, Ну это хорошо. Trailblazers can get their Жалко, что в hands Геншине on такого 10 нет. Ну, words through the вот check этот of the ивент каждый раз. There it is. Heck yeah! Это потому Gotta что love они a check-in не event. могут, ну, у них не And хватает that's not этих the only thing to способов love in дать version 1.5. эти примагемы. Anything in А. В today's Геншине-то IPM там новые programs локации tickle your огромные, fancy и там можно guys? You кучу happy примагемов it's засунуть в ghost hunting сундуки. squad? А Это тут да. такого I нету. am Им so приходится ready for как-то a spooky выдавать эти stream. примагемы, которые не Sign выдаются. me up. As for me, it was all about У них же those unique фиксированно идет characters. запач, там сколько-то, Huohuo's tale 60-70 backstory, примагемов Anya's запач. Ten Lords И им надо expertise, как-то and в этот Argenti's лимит mysterious улаживаться. search for the beauty. Я понял. Поэтому Can't они wait to see them in каждый патч person. 10 Couldn't have круток put it дают. better myself. Ну это здорово. And with that, Trailblazers, I bid you a Они, кстати, peaceful походу audience. урезали стрим, потому что, Thank you for смотри, supporting они the показали IPM. про See you in the next новый one. этот, See ya. новый мир виртуалки, ну, там типа в новостях показали, но ничего не рассказали вообще про новый мир этот. Ну да, Так, есть ну все, такое. пошли теперь Геншин. Ну, они максимально за 40 минут успели сделать, поэтому, да. Ну да, да. Блин, а прикинь, если бы они сделали, ну, они специально сделали 2 стрима подряд, чтобы анонсировать официально, что миры Геншина и Ханкая
связаны одной вселенной. Ну, И это прям на есть стриме такое. рассказывается. Не, ну, ну теории сейчас есть, что они типа связаны, да? Да. Вот. Так что было бы интересно официально это узнать. Так, секунду. Сейчас включу. Да, вот так сделаем. Красивый арт у нее тут на стриме. Ну, кстати, да, Фурина красиво тут. Она, кстати, лежит вот так вот, и не знаю, почему так она лежит. Ну, я думаю, она типа падает как в воде или просто падает. Я тебе там скинул кое-что, посмотри. Да, я вижу. Ну, блин, это страшно тут. Да. Я думаю, сейчас трейлер должен быть мощный. Мы посмотрим. 5 секунд. Полетели. Все эмоции Фурину тут описывают, я вижу. Though it appears that you've managed to win over part of the crowd, some of your testimony doesn't add up. You can be rest assured that I, Farina, the god of justice, Фурина, окей. will get to the bottom of this matter. No detail shall escape me. Yes, that sounds perfect. A god must be firm. A god must not allow any detail to slip through the cracks. My dear citizens, just as the will of a god remains opaque to the understanding of mere mortals, so too is truth unmoved by even the strongest of wills. I will now speak to the defendant. If you honor the values of truth, justice, and divinity, then you are compelled to provide an accurate account of your actions. Hey, that's not bad. Знаешь, какое самое главное правило, когда крутить будешь Фурину? Ну, если будешь крутить. Какое? Не бери архонтов в пачку. Я Lady понял. Farina, what Она are же, you doing? ей же вроде как не нравится быть архонтом. Где-то было, говорилось про это. Ну, кстати, да. Expected that I should remain informed of Вот. every trial and make the necessary preparations. Привет, Красан. Баннер известный. По Геншину пока нет. Сейчас, секунду, стоп, секунду. Так, трейлер, да? According to the judgment of the Oratrice Mécanique de l'Analyse Вот, Cardinale, трейлер. the Hydro Archive to be punished via the death sentence. You and I both know that there may be issues with the primordial sea. Everyone on the street who happened to be close to the water didn't have a chance to escape. As the water levels rose, they suddenly disappeared. Shouldn't gods be all powerful? Все, показываю. What's done is done. Just trust in me. You're Archon. Never mind whether you can truly convince Фурина, yourself or not. пятизаводочный персонаж. The show begins. Ah. Shower me with praise. Ого. Let my name echo in song. Капец, как красиво. Шарлотта. Ну, как красиво. Примерно. Да. No, you're not the
I'd avoid getting too close to any water. Что Looks strange происходит? all the same. There's something ominous about С Нави что-то не так. the Она water, падает. I mean. The prophecy. Yes. What has been prophesized will be fulfilled. I, Marina, will use this trial to show the world the true meaning Do of not resist. justice. This judgment is fair people- and just. What is the meaning you would call You have this? never been as superficial as you have presented yourself to be. No more excuses. Then why should we acknowledge it? Fusolo, why did you deceive us? Applaud and rejoice. Just a moment. This isn't right. The trial of the Hydro Archon Нивелет расстроился. will now Флорина плачет. Воу. Что? I now understand the true purpose behind this position. Жесть. О, Devious one. так, Талия. Everyone's. Papa, what should I do? The prophecy that you've been fretting over should now be in full swing. Ой, ёптыш. I suppose this would also be the justice that belongs to you. All will eventually end in a Ого, magnificent нихрена себе. and dramatic trial. Серьезно? О, блин. Как I это? hope you've Вот и enjoyed the всё, part you Фонтейн, played these конец. 500 years. Ну это сильно. Утонул Фонтейн, получается. Ну я в шоке от этого. Промокод. Да, первый промокод. Ну сюжет будет настолько сильно завязан с чем-то. Там очень там жесткие моменты будут. Я не ожидал, кстати, что там Флорина заплачет. Ну, если ты видел, там ее слезы там было. Да, прям слез много. Еще так Талия оказался неожиданно, да, вот он принял свой облик, настоящий, который он хотел до этого, но не получилось. Окей. Hey travelers! Welcome to the Genshin Impact version 4.2 special program. Ну да, тут чибики будут. В прошлый раз I'm было Sarah Miller Cruz, the voice по-другому. of the female traveler Lumine. Там были And I'm разработчики joined сами. today by two guests to bring you the latest news for the upcoming version. Okay, why don't you introduce yourselves? All right, yeah, sounds good. I'll start. Hey everyone, I'm Amberly Connors, the voice of Farina, and oh, I am super excited to be on this special program today. Travelers already met the Hydro Archon at the start of their journey in Fontaine. And as the story continues, how will this special god avert the crisis foretold in the prophecy? Yeah, I hope everyone's excited to see what happens next. Кстати, уже 88 круток накопил. Поздравляю, это очень здорово. Удачи выбирать персонажей в 4.2. Но я лично Флорина буду крутить, поэтому Флорина Yes, for sure. Totally. буду крутить Okay, so до конца. next, let's dive into the major content that we have coming in version 4.2. In the intro, Farina said we need to make an appointment with Surintendant Cheval Moran. So, you know, she's really busy as Fontaine's Archon, and she's a pretty big celebrity at the Opera House. So, the special program team gave me an itinerary to follow, and it appears to show all of Farina's recent plans. Farina's recent plans, let me guess. She's going to be going to trial, and then another trial, and then another. Actually, that sounds about right. Okay, the itinerary seems pretty packed, so let's Кстати, take a look заметьте, at the тут first люмин, item. там и так должен был всегда быть. Ну, неожиданно тоже. Looks like Ray called it. Wow. И чибиков. Yeah. There is Кстати, да. nothing more important to Farina than attending trials at the Opera House. But Да не, this бывает же, что trial её is a тоже. little different from the usual. 5-й акт. Ooh,
Interesting. Я так понял, только одна голова будет тут. Ну, видимо, она будет длинная. Ну, это да. Там смотри, внизу описание этого камня, гидрокамня. Да, я вижу. He's always keeping an eye on stuff and always just a little bit disappointed. Fair. Okay, in version 4.2, travelers will get to experience Act 5 of the Fontaine Archon quest, Masquerade of the Guilty. We'll team up with Fontainian friends to delve deeper into the hurricane of events and face the impending destruction foretold by the prophecy. Там мне про трибунал говорится, про глаза, идеалы и статы тут твои. Про Фонтейн тут. I know. Swirling depths. Very spoopy. Right. So, you know, the prophecy in Fontaine is on the brink of coming true. And this is possibly the greatest crisis we've faced in our journey through Teyvat. Definitely. In version 4.1, we learned about this Этот момент situation сильный. involving the rising primordial seawater. Neverlet barely arrived in time to hold back the seawater from engulfing the fortress of Meripede, but still, the water has reached Poisson. Luckily, the crisis was averted by Navia's leadership of the Spina de Rosula. Though, we probably can't dismiss the assistance provided by the Navy. О, Агрикина тут. Whatever her end goal may be, it seems like she sincerely Разговор у wants to них save какой-то Fontaine будет, from the prophecy. судя по всему. But there's only so much that we can say. Travelers will have to go and play through the version themselves to discover the clues, adventures, and stories to come. Yes, exactly. So be sure to play through, uncover hidden truths, and witness this epic chapter of Fontaine's history for yourself when Act 5 of the Archon quest becomes available. Sounds good. So Yep. right? Hey, question. Have we forgotten a pretty important character who's been missing from the Fortress of Meripede? Oh, yeah. You mean Про крепость Мерипид говорят они еще. We searched all over the fortress for him. Yup. I guess we'll just have to live with the suspense for a little longer. Not ideal, but it's fine. It is what it is. It is what it is. But we saw Child appear at the end of the last version's Archon quest, so it probably won't be long until we see him again. Okay, good. Okay. But we really need to talk about Farina. What? She's confronted with Это Милия. Ангела because тихо she's слышно. confronted with a crisis that's tough for even one of the great Сейчас elemental прибавлю. dragons. Of course, Fontaine will have the travelers help, but what choices will our Hydro Archon make in the face of the crisis? Так, сделаем. Well, just like the prophecy itself, all will be revealed at the fated time. But Спасибо, что напомнили. perhaps she'll have made some preparations. Once again, disappointed. Oh, yeah. No way. Come on, guys. Have some faith. Okay, to bolster everyone's confidence in Farina, let's learn a little more about this one-of-a-kind Archon. Why are you just standing there with your mouth gaping? You must be stunned and at a loss for words. Understandable. It is I, after all, Fontaine's most beloved star, Farina. I'm on a very tight schedule, so you're lucky to even get an appointment with me. Озвучка красиво на Oh английском. у my неё. gosh, I love her outfit. Yes. Oh, and her eyes, like each of them are different. She's got these little eyelashes and her hat. Oh, You know, it's like, amazing. you'd expect for a Hydro Archon that she'd have the best drip. Oh. Oh. Yes. Ooh. Okay, you know what? It seems as if she's always dressed like she's about to attend a performance. You know what I mean? Yes. That's Fontaine's biggest celebrity for you. And speaking of drip, let's take a look at her combat abilities. Yay! Being too popular can be such a Спокойно. hassle. Who knew the people would adore me so much? По бафу Сигнаята на вылечение элементов там вроде дает пассивка. Элементы бафает вроде, если не ошибаюсь.
Wow. so cool. Oh my gosh. Oh my gosh. I like the way she kind of like bows. Very dramatic. Yes. Very much. It's like all of her moves are part of a performance. Yes. Totally. Also, look at her elemental burst. Her presence really fills the stage. Everyone else is just an extra. Wait, so the creatures that Farina summons, they look a lot like the Fontimer aberrants that we've encountered before. There's a seahorse, a crab, an octopus, and they are all so cute. Yep. Oh, I love them. Me too. Oh my gosh, no, the octopus is even wearing a hat! What a distinguished little gentleman! Correction here, Sarah. They're a bit different from Fontimer aberrants. I would know. To my knowledge, these creatures are Farina's, quote, honored guests. They even help manage her daily affairs. Yes, exactly. So, Farina often invites guests to her tea party, which is known as the Salon Solitaire. Говорят про Фурину, как она, какой у нее характер, как она стоит. And she even gave each member a name. Ну, то, что она умеет делать, рассказывает еще. So, you've got the maid, Mademoiselle Craboletta. They're the best. The crab, the one that's a crab, I assume. Absolutely. Okay. Yes. And then you've got the housekeeper, Sir Intendant. Чем она обычно занимается и так далее, про нее говорят сейчас вот. And the conferencier, Gentilhomme Usher. And that last one is a stickler for propriety. Oh, okay. So when Farina said to make an appointment with Sir Intendant Cheval Moran, Фурина вот этих зверей любит очень. Oh my god. Wow. Она их прям обнимает, ценит очень. Как вы можете заметить. Oh my gosh, that's Это очень мило. Okay, I'm sure everyone is just itching to know more about the skills shown in that clip. So, Amber, why don't you take it away? Tell us everything. Yes, you got it. Yay! So, Farina is a hydro sword user. Обычно атака наносит мечом, She usually defaults to an Usia Arca alignment in combat. When in плюс this призывает stage, her зверей. elemental skill invites the 3 members of the Salon Скилл она Solitaire, призывает этих зверей, и звери атакуют, они помогают в бою, бафают еще. Is so cute. And you know, these salon members will attack nearby opponents, prioritizing the target of the active character. Ooh. Their damage increases the more characters there are in the party over a certain HP amount. Okay, I was listening to all that, but at the very top, you said that she usually defaults to an Usia Arca alignment. So she has more than one alignment? Yes, exactly. Farina's charged attack not only deals physical damage, but Она превращает вот эту вот штуковину, да, и при этом бафает весь отряд, и больше дамаг при этом носит. И хил еще при этом она может. Yes, sure does. Farina's elemental Она еще себя отхиливает при этом. Большой хил делает себе. That's cool. It's super cool. After Farina Поэтому uses хилку ей не обязательно her иметь при себе, она может себя отхилить спокойно. alignment, her elemental skill summons the Singer of Many Waters to provide healing to nearby party members. Oh, nice. Yes. The summons created by Farina's elemental skill will remain on the field for a period Это of time, очень even полезно, after пассивка, она Farina is очень switched пригодится. out. Farina's elemental burst deals damage to surrounding opponents. And when the party member's HP increases or decreases, Farina will accumulate fanfare Элементальная ульта, она бафает персонажей. Персонажа большой урон наносит при этом. Я так понял. У Фурины можно использовать через заморозку, так и через нивелет там. Вообще, в принципе, ее можно везде засунуть. Она будет хорошо играться. And due to her knowledge of deep-water aberrants, Farina's passive talent can decrease the cooldown on abilities gained from the xenochromatic Fontimer aberrants. Wow, you can say that again. Yeah, and that'll make it even easier to uncover the secrets lurking in the depths. Always the secrets lurking in the depths. Кстати, полезно тоже под водой пассивка. Whenever one of Farina's summons is on the field, Farina
gains the ability to walk on water. И она бегает по воде. Кукоми, как говорится, Кукоми .2.0 версия. Oh yeah, good eye. You're correct. It does change, but you know, such is the charm of a celebrity, I suppose. Yes. So if you want to learn more about Furina, Новые story-квест по Фурине будут. The Animula Kuraji chapter. Amazing. Ну, скорее всего, продолжение еще будут, так как это Гидрохонд. А Гидрохонды всегда в несколько частей выходят сюжеты. That's right. It's Charlotte. Yay! Шарлотта. Шарлотта напоминает Максим, если вы помните, она по внешке напоминает. А сама она красивая по внешке. Она у нас фоткает, она у нас репортаж ведет по головой птицы. Шарлотта. Though she didn't end up getting the interview that she wanted in the end, huh? But I don't think that will deter her. She'll always be in search of the truth. The world is her treasure chest, and only her camera can determine its contents and the truths they contain. Speaking of her camera, Monsieur Verite just so happens to be her greatest assistant and companion. They're friends. Charlotte's talent for photography is truly a marvel. No matter the subject or setting, her photos somehow always capture an unparalleled sense of artistry. The peerless Monsieur Verite turns her photos into eye-catching mementos. Шарлотта, это криво-каталист. Да, это криво-каталист. Судя по тому, что у нее фотоаппарат, то она криво-каталистами является. Ну, сейчас покажут. Но я заметил, что она криво-каталист. Wow, that is pretty thoughtful. I suppose that just shows how much Charlotte cherishes her own Monsieur Verite. Yes, it really does. Okay, let's go ahead and take a look at Charlotte's character showcase, shall we? Ooh, let's do it. If you keep your eyes peeled and your mind engaged, Uh-huh. you'll find there's always a new story nearby just waiting to be discovered. Say cheese! Breaking news! Whoa. Oh, amazing. Yeah, she's really like moving around. Да, судя по всему, криво-катализатор. Just what you'd expect of a reporter for the Steam. Это да. Ты, кстати, если говорил до этого, то я тебя не слышу. Поэтому... Yeah, and then Вот. like what a lively character. Her А, да? combat moves Ну, like теперь I've слышно? seen, she's moving Да, слышно. around, they're super dynamic. It seems like Yes. she's always on the move. Who's on the march? Exactly. Только Charlotte Ризли is an вышел, expert вот at и что. applying the Вот. skills and talents that she's developed as a reporter to other areas of her life. And Я that имею в виду includes два combat. With her криво-катализатора. trusty Ну, это companion, да. Monsieur Verite, she captures enemies from all angles, unleashing Ну, как ты attacks говорил, она and как на discovering Хида exposing накладывает their эффект на weaknesses. них, вот эти криво. Honestly, I would expect nothing Ну да, less да. from one of И он... Fontaine's most famous Да, и reporters. он, смотри, он Who knew cameras could do обновляемый. that, though? I didn't know you could use them as a weapon. The more you know, I guess. Okay, here's some cool stuff. Анимации Charlotte's красивые у elemental нее skill тут. applies snappy silhouette to opponents Как она caught within the атакует. viewfinder of her camera. Она просто During фоткает this их, effect's duration, при этом marked фоткает, opponents will нанося intermittently дамаг. take damage. Holding Charlotte's elemental skill strengthens these effects and applies focused impression to opponents instead. Now her elemental burst creates a new Элементах splash бёрста она field that призывает continuously restores the фотик, hit они point numbers within its range. оглушают, судя Monsieur по всему, и Verite, he's also gonna join in and большую intermittently attack opponents during the дистанцию duration of the криво ability. дамага наносит. As an experienced reporter, Charlotte is an expert at adapting her methods to match the needs of her target. When paired with Fontaine characters, В этой Charlotte способности receives a она healing bonus. накладывает на них When paired эффект with и non-Fontaine периодически криво-урон she наносит на нем, receives a cryo damage. когда этот эффект действует. Now that is not all. There is more. During the 4.2 special event, travelers can complete a quest to receive a special gadget called the Воу, zoom lens. у нее будет When специальный Charlotte этот. activates the zoom lens, it will Интересно. trigger her Это passive да. talent called Но это очень first здорово. person shutter. Ну, надеюсь, она When you будет с hold her elemental Фуриной skill, the в gadget will бане. cause you to enter photo Да, mode надеюсь. instead. Хотя... That is so cool.
Хотя, скорее всего, не сделают это с Вераном. You know, I have a feeling some super cool pictures are gonna come out of that. Oh yeah. We're going to Будем provide надеяться, more что она information будет about the с zoom lens Фариной. and how to use it during the event overview portion. Да, отлично, все. Farina and Заберем Charlotte will Фарина both be Байджу. featured in version И Шарлотта, 4.2 да. event wishes. Я буду Фарину In крутить, the ты, наверное, first тоже. half of version Ну, 4.2, конечно. we'll have event wishes showcasing Farina 180 and круток Baiju. ждут. During this Это time, да. Charlotte will also receive a huge drop rate boost. Huge boost. Huge Так, а во boost. втором A половине new кто будет? 5-star sword, Splendor Ну, это of скип. Tranquil Waters, will be Хорошая. featured in the Ну, визуально Weapon она event красивая. Ну, это да. Что красиво, это да. And in the second Ну, half это of version вообще 4.2, О, we'll have спокойно. а reruns я-то for тут Sino Сайну. and Ayato. Okay, let's take a look at what other information we can learn from Farina's itinerary. It looks like she's investigating А я-то something. Сайна в второй Oh, there's половине, even a а reporting первой button. половине That's Фарина what's it. Байджу будут. Okay, I will. И It says, новый босс. Ну, strange конечно rumblings же. have been heard in the depths of Fontaine's waters. Dun dun dun. Я, наверное, чаще буду этого It's босса here ходить, так как он already? красивый очень. Да, выглядит Look at прям реально that. очень красиво. It looks Wow. like it's in a sea of pink and blue stars. That's so pretty. Oh, I remember this well. I recognize this well. Wait, yeah. Isn't this the whale that the traveler saw in Child's И vision? я в шоке, And если честно. version Это очень 4.1 красиво. Archive Quest? Yep, it's the same one. After ravaging its way through the primordial sea, this otherworldly Новый creature мировой has at босс. long last broken the seal and descended upon Fontaine. Он очень огромный, этот It's босс. real big. It feels like it might even burst right through the screen. Oh, I hope not. I get this feeling that this isn't the type of opponent that we can just brute force our way through, you know? Exactly. In the first phase, it will use its gigantic size to target the traveler with massive AoE attacks from all directions. Dodging is definitely your friend with Ну, он this как one. скоромучит. Вначале надо... Okay. Его нельзя So there убить. also seems to Надо be просто... sort of a Точнее, можно бить, но progress там bar урон, next to the видишь, boss's слабенький идет. HP Ну да. bar. What's that for? Okay. Since А we потом, can't видимо, только outfight it, можно we'll будет его have to бить во второй outsmart фазе it или в instead. третьей. The creature Ну just тут в любом frees случае itself надо from captivity уворачиваться, and is щит брать brimming with какой-никак anger. или хилку, чтобы не So, if умереть. you can find a way to capitalize on that Вот это anger, под конец perhaps взорвать you'll шарик. also find its weaknesses. Oh, okay. Wait, is somebody being eaten? Is it Uh-oh. even possible Воу, to survive это something что? like that? I guess here it is. Ooh. This is an А, это... entirely different А, space. и мы looks like. сражаться будем, And ничего себе, there's Да. no enemy нормально. here Такого with еще a не было. massive sword. Или было? Не было. These summoned creatures also look vaguely Да, familiar to вроде me. не было, I чтобы wonder мы с what the мувами deal is with сражались all на of this. недельном боссе. Ну это не Perhaps простой defeating бот, это, this наверное, какой-то mysterious тоже enemy босс. within this space will be the key to defeating Но the это же whale. обычный вроде как. Travelers will need to Этот... experiment for themselves. Ooh, Забыл, как их зовут. All truths Змей, will рыцарь be змея, что-то revealed такое. in version 4. Да. Ну это новый рыцарь змея, Ну, электрический Well какой-то. said. в общем, вот этого Man, убивам, this он boss looks really, как really щит. tough. В общем, What happens if we, for some как reason, ты можешь can't заметить defeat по him? белой полоске наверху там. This update Ну да. actually helps with that problem. Starting from О, 4.2, можно будет выбрать options will сложность, appear on the серьезно? challenge failed screen to lower the Нормально. difficulty of the Типа, boss if travelers are struggling to defeat them during a main quest. Hopefully, типа this понизить provides a сложность smoother можно gaming будет. experience for Жесть. travelers. Это полезно для Boy. новичков. I Это очень love полезно. that. Now we don't need to worry about getting stuck while trying to advance the main story. Totally. Но это не для нас. Hey, that was a lot of information, wasn't it? Can we take a short little break while we have a look at the second redemption code, maybe? О, Redemption Yeah, код, oh, поехали. yeah. Let's Да, do it. вот сейчас будет. Черный змей. Кстати, в чате сказали, что это черный змей, ну, про босса там. Это... Да. Ну, кстати, насчет босса надо будет его изучать, как он устроен, ну, чтобы запоминать комбинации его там и так далее. Ну, как это с Карамучи было. Чтоб потом не проиграть там. Сейчас промокод будет, ребят. Да, змей...
Змеи, черный змей, что-то такое у них. Название у них. Это эти, как их там? Рыцари из Каэриаха. Что-то такое. Да. Hello, travelers. Welcome back to the version 4.2 special program. Hello. Hello, hello. Yay! So, we've introduced new characters, new plot lines, and a new boss. But I hope you're still eager for new content, travelers, because сейчас, there's получается, still more эти to будут come. показывать ивенты. Let's take a look at what other information we can learn from Farina's itinerary. Okay, aside from investigating crises, it seems like our Hydro Archon also goes on occasional excursions throughout Fontaine. Who knew she did all this work behind the scenes? I certainly didn't. Well, you know, maybe Новая she's just using локация. it as an excuse to scout out a place for one of her tea parties. Oh. Farina and excuses. Typical. Hey, it seems like the places Farina has chosen to visit this time feature some peculiar landscapes. Oh, yeah. It looks like Farina is in Aranea's forest on the east side of Fontaine. And that's right behind the Opera House. What a cool place! Ничего себе. Красиво, красиво. It does kind of look like it could be hiding Да, some согласен. secrets. Definitely wouldn't be a video game if there weren't secrets. Oh, Things yeah. are definitely not what they seem here. For example, strange things have been happening with the water veins around Loch Urania. As you can see, a strong windstorm has gathered around the vortex rising from the middle of the lake. It's almost like it's preventing certain things from getting closer and forcibly pushing other things away. And take a look at this, the foggy forest path. That fog is really thick. Yeah. That's why they call it the foggy forest path. And what about this area? The weeping willow of the lake. Ooh, it looks all withered and And spoopy. the water doesn't look И сто quite пудов мы будем red. очищать это Like it's дерево. cloudy or И в итоге- something. Do you see that? Yeah. Exactly. It seems like И в итоге Farina оно also realized засияет, something was off. вода Looks очистится, like she headed underwater to и все будет investigate. хорошо. What did she Как find? всегда. A это number да. of contaminated bacterial mats. Uh-oh. Тут какая-то своя история тоже There будет, are поэтому... always new things to discover beneath О, Fontaine's это waters. In скверно, this update, походу. we'll encounter a new type Да. of Fontamer aberrant, Давно the не было их. xenochromatic ball octopus. Ну, Travelers can кит borrow вот its этот, abilities to который cleanse как-то away the связан тоже со contamination скверной, clots с and бездной. contamination cores from the bacterial Видимо, mats. из-за этого Pretty и cool. тут тоже In загадки addition, со with the help скверной. of a special device, travelers will be able to use this creature's abilities on the surface as well. They may be the key to solving certain puzzles or perhaps even powering certain objects. Ого. But we'll leave that for you to discover. Новые To learn возможности more about открытия the story сундуков behind тут. the new Aranea's Загадок. Forest region, be sure to check out the version 4.2 world quest called The Wild Fairy of Araneus. I'll give you a hint. Melazines are involved. What? Melazines? Really? Melazines. Oh, then it would Ну и, конечно, certainly be a мелюзины world тут quest будут. that you won't want to skip. To the south of Araneus Forest, you'll find the Mort region. There, a singular tower stands tall above an island in the middle of the sea. Perhaps it's also guarding some unspeakable secrets. Ooh. Actually, it looks like that's the very next stop on Farina's itinerary, so let's go check it out. Okay, I bet a bunch of travelers noticed this tower since they've arrived in Fontaine. I'm so excited that we finally get to check it out. Yes. Красиво, same. локация очень. Yeah, in Очень version красиво. 4.2, the sealed ruin tower is the focus of a quest series called Search in the Algae Sea. I know. And after unlocking Башня 4 тут у нас. seals along its perimeter, the tower and its long buried secrets will be unveiled to us. Судя по всему, в эту башню можно войти. Amazing! Okay, it would feel great to finally Тут тоже будет demystify all исследование у the нас. secrets churning under the seemingly calm waters. Yes, I want answers. I also Same. we all want answers. I also heard this quest has something to do with the primordial sea. It seems like there's a very important and very ancient story behind it all. That is very right. New stories are always unfolding in Fontaine, whether above water or below. And this is not limited to the 2 new regions in this update. The prophesied earthquake woke up new life forms in other places. Новый босс where еще один. destinies intersect. Oh, destinies! Destinies! In certain underwater cave, new life form is waking up. Квадратупом It has greater and more diverse powers of называется. transformation while in combat.
So don't let your guard down, travelers. Yes. And some places still seem to tell the stories of events long past, no matter how long they've been abandoned. So, in this update, travelers can also Но look это мы forward уже to the видели. climax of the Narcissan Croy's adventure Возможно, quest line вернется, that да, was тут какая-то introduced история in the будет. last Не зря two показывают. versions. Ну, наверное, да, по There мировому might квесту even продолжение be будет. unexpected Про Мариан. surprise waiting at the end. What? A surprise! I can't wait to see what it is. Очень красиво. Alright, there's a lot to discover in the new areas of the map, but Farina's itinerary doesn't stop there. Oh wait, it looks like she's arranged to spend some time with her subjects. Aww. Farina is Wow. pretty personable. Who's to say? She might even make an appearance at the events taking place in Fontaine. Speaking of, let's move on to the event portion. О, да тут The Fontaine Fishing бесплатно. Association has recently posted a Нормально. commission to Бесплатный investigate the персонаж? rumors of water imps Не near зря я Arrhenius это Island. пропустил. Ooh, another investigation. Ну, кстати, он очень полезный будет, я его тоже Finlay заберу. seems to be involved. That little clockwork penguin next to him must be one of his other Ну, как полезно, он companions. ДДшка, But it 4-звездочная. doesn't look like pear. Actually, its name is Thelxie. The name comes from a Fontanian fairy tale that describes a terrifying creature that lives underwater. Adults would use the story to keep children away from the shore. As the story goes, children who play А у by the него, water я are вот не food помню, у for него Thelxie to пневма devour. или усия? Ooh, yeah, for real. Это про Well, босса ты children имеешь must в be виду, или pretty что? afraid of Нет, that у creature. этого, I know, right? как его It это does зовут, seem a я little забыл. unusual for Fremine to give this little У, penguin a name like у that. There Фремине must пневма be или some усия? other reason. Wait, hey, does this event Если у also have something to него do with this усия, clockwork penguin? то это хорошо. Absolutely. In this event, Просто we'll be helping Fremine make some improvements пока to что this little маловато clockwork penguin. персонажей There will усей. be a total of 3 Ну, это main только, stages to the получается, event. Линет и As for ГДшка, и the все. first stage, А, и we'll Ризли repair еще the ж тоже penguin by вроде. fixing Ну да. its circuits and reconnecting the motherboard. In return, the little guy О, will да help us ладно, out on это our этот journey. водопровод. Oh, I Pretty love cool. that. As Интересно. our journey progresses, Ну, we'll как pick up обычно, colorful мини-игры. shells, corals, and other Но мне items нравится to Новые. outfit our вот. little friend with weapons and equipment. Which brings us to the second stage of the event, using an echoing conch to search underwater and find the items that we need for the penguin. Мило выглядит. And, you know, what happens if we run into certain speed bumps on our adventure? You know, like monsters, puzzles, and all that jazz. Well, it seems like the perfect opportunity for our little penguin buddy to shine. Exactly. In the third stage of the event, the clockwork penguin will help us defeat monsters lurking around a specific Ивент domain and на obtain any монстре. treasures that Надо they may be будет тут guarding. Of убивать course, мобов. the clockwork penguin will provide different buffs in each battle to help travelers emerge victorious. Whoa. Now, as for the story behind these battles, travelers will just have to find out for themselves. Let's see. After helping the penguin, the next item on the itinerary is... Oh, the cute little fungi are А, back! нас будет О. бафать этот Penia, a friendly vet чибик, in Sumeru, has который там arrived in стоит на Fontaine сцене, он to будет promote нас О, это бафать. возвращение Fungi's этого ивента fantastic из Ливии. fiesta. Oh, Ой, and из speaking Сумеру. of fun, С guys, покемонами. I Там, где think мы I управляем recognize some этими familiar грибочками. faces. А, да, вспомнил. Go ahead, it's time to shine. А, получается, в Фонтейн приехал. Travelers may notice Ивент. some differences in this update's fungi event. Aside from taking place in Fontaine, Ну, the gameplay ивенты has это also been хорошо, optimized. конечно. Previously, we led the Но самое low главное, они fungi были battle захватывающие, against the были fungi. This time, интересно we'll have очень. the opportunity А, to не, challenge это a whole автобой. host of powerful monsters. Это смесь Awesome. этого, Travelers will be как able to они command a называются, variety of fungi, грибочков adjusting their и movement это, to что target в different Ливии enemies. придумали. And don't Мини-игра, forget to забыл use название. marvelous gels to instruct the little fungi to unleash powerful skills. Yeah! Travelers will hopefully enjoy playing with the fungi more than ever. Я почему-то Here's думал, это будет hoping. ивент, там, We, где мы actually именно have a little бегаем note here to pass along to my персонажем и available friends. приказываем грибочкам атаковать. А тут и такой вот. To make the little fungi Это and some тоже other было, events да. permanent so travelers can play at any time, the team feels that the current design doesn't adequately sustain long-term Я больше gameplay. жду So, they're gonna постоянный continue контент, iterating, который они optimizing, добавят. and improving this event Типа while там, also может, working hard to оптимизация develop какая-нибудь. interesting или- content that Ну is да, есть relevant to the такое. overall game. А ивенты Thanks, это devs. такое, конечно. Yeah, thanks! Возможно, добавить потом. Alright. Я чувствую Okay, так. let's take a Ну, look сейчас at what else посмотрим, может, Farina's расскажешь что-то itinerary интересное. has in store. Oh, it's the Graph Adversarial Technology Experiment Еще один ивент. log. Ну, какую-то линзу нам дадут Ready to для fight some для adversaries. камеры. Let me at 'em! Может, это зум?
but it doesn't Ну, actually выглядит involve как зум. fighting. A Ну, researcher там и obsessed написано with зум graph линз. adversarial technology has Наверное, made great contributions to the study of можно будет как counter-criminal в image скилле recognition. She этой believes that her research Март-7 can help her achieve увеличить. Ой, great какой success. Март-7? Этой But her Шарлотты scholarly увеличивать responsibilities зум make Ну it да. difficult for her to collect the field в samples that she камере, needs. видимо, если поставить, I'm то guessing можно будет this is where the увеличивать зум. traveler comes in. Но Okay, если тут you're not фоткать нужно wrong. будет, то But это само Pauline's собой request такой is обычный actually ивент pretty будет. reasonable. To receive rewards, simply submit photographs of 5 А different такой же sample был types ивент, that match the characteristic сфотографируй. that's given on each day. Да-да-да, Sounds такой в simple enough. инозуме ивент You can был. also exchange these Меняться samples with your цветами можно friends. было. You might be able to Ага. find Типа useful вот references for the samples that красный, и you надо need to что-то collect in красное the adventure сфотографировать archive. в мире At the end of the и так quest, далее. travelers will receive a special gift from Pauline. Да, зум. That's right. It's the zoom lens we mentioned during Charlotte's character introduction. Oh, how fun. To use it, just equip the camera and activate the zoom lens in your inventory. The zoom lens can be attached to all cameras obtained in the game up to this point. When equipped with other characters, the zoom lens won't be able to be used in combat, Ну, but это if you неплохо. switch to Charlotte and Это hold your да. elemental Для skill, you'll скриншотов be able to snap каких-нибудь pics with zoom уникальных. lens even while fighting. Флагина на You can бою even там. use it in Я domain. заметил. Да-да-да. Double whoa. Oh my gosh, that's awesome. And I bet travelers will Ого. be able to capture some amazing Ну, moments. боевки тоже можно Those красивые too. тут скринить. And even if you miss the chance to participate in the event, there's no need to worry. Travelers will still be able to obtain the zoom lens after the event ends. Sweet. О, ну, хоть какой-то боевой ивент. It seems like Farina has also learned of the existence Это of данж, a скорее всего, domain будет. shrouded in mist. Ну да, то, что уже Travelers было, who как всегда. master the ley в line Торе. features and put together the Может, что-то strongest новенькое army будет, тут will be able интересно. to easily beat their opponents. Ну да, нам Now, дают less этих experienced travelers like персонажей myself реальных. don't need to worry either. И Using ими trial проходить. characters and taking advantage of the buffs brought about by the ley line are also great ways to come out on top. That's right. And travelers who are more confident in their combat skills can choose to jump straight to the final challenge. Ну и все. Also, the Leyline Overflow event Давай will на return награды at за the актеры end of Земли. version 4.2. Now might be the perfect time to start building your party. Очень полезно будет Hopefully, для тех, you're кто all персонажей будет excited for the качать. fabulous events that Ну и в version целом 4.2 has in store. But there are still more много себе surprises to полезно будет. share. Лишнее не будет. I Let's get into them. Well, before we get into them, let's take a quick break to have a look at the final redemption code for today. See you in a Промокод? bit. Okay. Скажите, как поступить мне в voice crew, так я думаю, как крутить, Фарина или чуть подождать Аято. Что мне нужнее? Ты же на стриме сидишь там, да, у меня тут, или нет? Тут к тебе тоже вопрос, ну, тут можешь посмотреть. Какой вопрос, что? Ну, связано с баннером, тут либо Фарина крутит, либо Аято тут вопрос задали. Ну, кто больше нравится, того и крутишь. Все персонажи хороши по-своему. Ну, если Фурина ну... хорошо бафает. А я-то это дамагер. Немножко вот. подбафает ультой. Если нужен дамагер, то Аято, если нужен бафик, то Фурину. А так, кто больше нравится. Все персонажи по-своему хороши. Ну, Фурина на самом деле очень полезна будет. В плане бафа она будет очень полезна всем. Поэтому я, наверное, Фурину рекомендую. Welcome back, travelers! Okay, I just took a look at Lady Farina's itinerary, and it seems we've actually reached the end. Но мне больше нравятся боевые So ивенты. we've submitted our appointment request to Surintendant Cheval Moran. While we're waiting to hear back, let's see what system optimizations we have for the Боевые upcoming или version. сюжетные? Так, вот Let's это get into самое it. интересное. Okay. Ну-ка So посмотрим. first up is the Мне quick боевые challenge сюжеты for weekly нравятся. bosses. New players Сюжет or тоже players who какой-то prefer to spend their time exploring присутствует, may это have yet тоже to вот. unlock certain weekly bosses, and it's difficult to raise new characters when you can't access the Но boss больше всего, drops to наверное, set a certain character. Totally. сюжетное, In чтобы version сюжет 4.2, знать travelers who are персонажей. at adventure rank 40 or above will have the option to quick challenge a weekly boss О, by можно, navigating to получается, the будет Trounce domain section of the заходить adventure handbook. на All ивентового weekly босса bosses will be available с to любой challenge, точки карты. except Storm Terror and the Wolf of the Неплохо. North. Nice. Это полезно. Yeah, now we don't have to wait to advance the story before we can level up a new character's talents and skills. Exactly. Also, we're introducing an update to Genius Invocation TCG.
In А version вот и Нилу, 4.2, кстати. 3 Нилу, new character cards and 5 Байджу new action cards will и, be added. и There will also be Дори. an accelerate duel feature, which will provide a smoother gaming experience. Pretty cool stuff. After the version 4.2 update, deck sharing codes will also be available. Use them to show off your strongest deck or take inspiration from other travelers. That's Можно cool. теперь Awesome. And, you know, since создать the код number of card колоды, combinations just keeps и, increasing, ну, the допустим, ты number of хочешь чью-то decks a колоду, player да, can save has been он increased from создает 10 код, to ты у себя 20. вставляешь этот код, и у тебя, если есть все нужные карты, то ты And in можешь, addition, получается, both the maximum number of эту колоду starting slots себе and the сделать, number of slots unlocked at скопировать. each player level Ну, это как с upgrade have been чайником increased from получается. 2 to Мгм. 4. Double again! Double! The, Double the developers have also made a number of optimizations to the Ну, и, скорее Genius всего, Indication если у тебя TCG нет interface. какой-то карты, Heated когда ты battle mode скопируешь and колоду, the тебе Forge Realms предлагают temper докупить, я Endless думаю, Swarm карты will эти. also return in Я думаю, version будет так 4.2. примерно. Ooh. And in addition to the Это updates to полезно для Genius тех, кто в Indication карты Так, а играет. это что? returning travelers will enjoy ample login rewards О. and exploration guidance courtesy of the Genshin Impact project team. May those returning to Devat have a happy reunion. Aw, that's nice. Yeah. Plus, a new Они story key поменяли privilege has also been added so that интерфейс returning travelers can enjoy new для тех, кто story долго quests не играл. and hangout events. Кстати, это очень полезно будет, мне кажется, очень прям полезно. Red notification dots have also been optimized. Notifications Больше that have already подробностей been будут, cleared will no longer информации, мне reappear when кажется, там logging in будет. on a different platform. Yo. Quest optimizations will also be available in version 4.2. The first one pertains to Оптимизация. unlocking story quests. Ага. Travelers will now get to choose whether to Story accept the quest. story quest after unlocking it. Whoa, nice. And hopefully, travelers won't be overwhelmed by a sudden influx of quests anymore. The update has also made notifications about prerequisite quests even clearer, making it easier for players to proceed to certain content. That's awesome. Okay, great. Oh, and it seems Очень like that's all много we have полезных for the фишек тут latest version показали. update. I guess Вот. that means it's time for the 4.2 special program to come to a close. Oh, I know. Well, there's so much exciting stuff happening, and I know personally, aside from all the intrigue around the story and characters, I'm personally very jazzed for the Fun Guy event. Yes, how can you not be? They keep on adding so much cool stuff to this game. For me, I love the idea of the combat camera, but for me and Monsieur Novelette, we are here for the melusines. Well, this has been so much fun with Melusines. both of you. I'm really grateful we could all be here today together. And honestly, I'm just Ну, really кардинально glad that ничего we're gonna get to нового. see how all these mysteries Ну, что-то полезное unfold. есть, но не так сильно Maybe, I don't глобально, know, прям. maybe it'll Ну have да, a но nice глобально ending нового in ничего не 4.2. We'll have to добавили. see. But that's it for the version 4.2 special program. Thank you so much, everybody, and see you all in game. Bye. Bye. Toodaloo. Это что? 8 ноября. Леди Фурина. Придет время. В общем, про Фурину придет ваше время. Это послание Фурины, скорее Будем всего. ждать 8 ноября. Да. Ну, это в среду. В среду. 2 промокода там, что ли, было только, я так заметил? Или 3 промокода? Не, я 3 отправил. Так, окей. Ну, я думаю, что... Ну, тут чибики были, тут, ну, сами разрабов не было, как ты мог заметить, кстати, вот. Да. Ну, как и в прошлый раз, они 2 патча были сами разрабы, а потом уже чибики пошли, когда в Сумеру Так, промокод, тоже вот 2 вам. патча только были. Так, секунду. О. Кстати, там, по идее, если не ошибаюсь, на ютубе должна уже выйти трейлер, можем пересмотреть, если там пропустили моменты там или что-то типа того, если хочешь.
Там вроде должно было уже выйти. Ну, я скажу от себя то, что мне очень понравилось. Я буду вот самое выбивать Фурину, само собой. Фурина очень полезна будет. И посмотрим на сюжет новый. Там одна глава будет, но она будет долго такой. Поэтому Так, ну давай увидим. посмотрим. Да. Сейчас, секунду. Но тебе больше всего понравилось именно стрим разработчиков по Геншину или по Ханкаю именно тут? Ну, по Ханкаю прям сильно филлерный. Этот патч вышел. Мало чего интересного там. Сюжет особо главный, ну я так понял, вообще никак не двигается. На месте пока стоит. Ну, а в этом Геншине хотя бы уже этот развязка будет уже сюжета. Посмотрим, чем это в итоге закончится, этот катаклизм. Ну, кстати, про сюжет 4.2, там про Арлекина там много ничего такого нет, только лишь, наверное, встреча будет какая-либо там разговорная, речка будет. Посмотрим. Там еще и это... Ну, вот эту девчонку показали, которая... Это да. Рядом с китом. Да, кстати, красиво выглядит, кстати. Я, наверное, буду ее крутить, когда ее там заанонсят. Я, скорее всего, буду. Потому что визуально мне очень понравился ее дизайн. Если что, напоминаю то, что банник первой половины Фурина Бэйджу, а во второй половине Аята и Сайна будут. Поэтому вот такие баннера. Нет, тут я смотрю, тут не вышло, а тут только будет повтор. Тут рестрим будет. Ну, сейчас должны уже... Так. Тут, походу, новая игра от разработчиков. Какую-то дату выкатили. 4 ноября. Завтра что-то по новой игре покажут, видимо, или расскажут. Zenly Zone Zero, которая. Угу. Ну, посмотрим, что завтра про нее расскажут. У нее красные глаза. Она на зелье чем-то похожа. У нее тоже бабочка какая-то на голове. Это, которая в бездне была. — 8 минут, я так понял, ну, до трейлера тут. Я тебе сейчас отправлю качественную картинку. И... Вот. Скирк ее зовут. Ну это учитель Тартали. Ну блин, она очень красивая. У нее дизайн довольно-таки неплохой. Ну, мне очень нравится, я ее буду выбивать. Она мне чем-то напоминает очень сильно Дзинлю по дизайну. Даже глаза красные тоже. О, трейлер вышел, кстати. Вышел? Ну да, вот уже вышел на ютубе. Я пока не вижу. Или пока не обновилось тут. Обнови страничку, наверное. Промокоды, если что, надо сегодня активировать, обязательно не забудьте. Можно посмотреть с титрами русскими. Обязательно активируйте сегодня, они работают до завтрашнего дня, поэтому 300 гемов лишние будут. О, в соответствии с решением Oratrис Mechanic Day анализ кардинальный, госпожа Фурина признана, видимо, виновной.
А, приговорена к смертной казни? Ничего себе. Ладно. Фурину приговорили к смертной казни. Интересно, что из этого выйдет. Смотрим. Что? Ну, в трейлере об этом говорится. Ну это очень жестко, если честно. Сейчас включу. Тут обновилось вроде когда. Так, ага. Трейлер называется «Маскарад виновных». Кстати, описание по трейлеру ты читал, да? Описания еще нет. Тут описание есть. Ну-ка, ну-ка. Описание состоит в том, что... Сейчас я покажу вам, ребят. Думаю, так будет проще. Интересно, интересно. Тут еще актеры озвучки, я смотрю. Николь Рейн из «Ведьминого шабаша» и Скирк. Так. В общем, тут вот тут что написано. И вот иссякли мои чары, волю садятся видимые души атаков. Ведь не обрекай меня на танец одиночества на этом одиноком острове. Последний блеск надежды я подношу тебе. Я вроде такого не замечал, это вроде первый раз такое описание, но красиво. Ну, в общем, давай тогда смотреть, я уже включаю, ну, трейлер сам, если, ну, если ты не смотришь. Да, я смотрю уже трейлер. According to the judgment of the Oratrice Mécanique de l'Analyse Cardinale, the Hydro Archon to be punished Блин, на плач тут. the death sentence. Мне жалко Фарину, что-то тут с ней трагическое происходит. Everyone on the street who happened to be close to the water didn't have a chance Я to же забыл. escape. As the water levels rose, they suddenly Вот. disappeared. Я забыл игру свернуть. What's done is done. Just trust in me, your Archon. Never mind whether you can truly convince yourself to or not. The show begins. Shower me with praise. Let my name echo in song. What's the news? Шаг вот там. Say cheese. Breaking news. I'm
know you're not a local, Да и, but скорее I'd всего, в avoid последний getting too момент close to спасут, any как water это, that looks strange all помнишь, the same. шляпа There's в something трейлере ominous about упала. it. Скорее всего, в The последний water, момент I mean. ГГшка или кто-то ее спасет. Ну да. Prophecy. Yes. What has been prophesized will be fulfilled. I, Farina, will use this trial Настоящая to show the world справедливость. the true Фарина откроет. meaning Do of not resist. justice. This judgment is fair and just. What is the meaning you would call You have this? never been as Justice? superficial as you have presented yourself to be. No more excuses. Why should we acknowledge it? Fusalo, why did you deceive us? Applaud Папа? every choice. Ничего себе, Ага. это папу зовут. This isn't right. Сейчас спрашиваю. Of the А Hydro кто ее Archon папа? To remember floor that. will now This trial is... Типа, Неверет? Или кто? Кстати, момент, если ты смотрел, на 2 минуты 15 секунд она шляпу выбросила, ну, Фарина там, на сцену там. Это не она шляпу выбросила, это клинок типа упал сверху. Ну и типа показали, как будто это смертная казнь. Но она на самом деле жива же, по сути, должна быть. Я надеюсь, она не умерла. Ну, узнаем. Ну, это I жесткий now момент. understand Очень the true жесткий purpose прям. behind this position. Не велет. You are a devious one, Fusalo. Кстати, а почему там Тактали? Ну, не объяснили почему, как там оказался? Так нам же рассказывали, что он ищет бездну, он же сам искал эту бездну, и как ты ее нашел в итоге? Нам же показали в конце сюжета, то, что он под водой оказался, ну, увидел кита там, вот. Но он Ну, как... он, скорее всего, упал как-то в эти воды первозданного моря каким-то образом, Ага. и там, видимо, как-то с бездной связано. Мы это особо не знаем. Зачем он это делает, зачем он там ищет это все. Я думаю, А, знаю. ну он пытается вроде как учителя своего найти, Скирк, либо кита найти, что-то такое, я помню. Мгм. Но в сюжете, думаю, его немало засветит, думаю, он тоже будет где-то вот. Ну, кстати, ее модельку, вот я смотрю в трейлере, они не засветили глаз бога. И вообще, будет ли у нее глаз бога? Я думаю, Какой она знаю. стихии будет? Потому что она вообще стихия бездны будет у нее. Papa, what should I do? Она ж в бездне была все это время. The prophecy that you've been А, framing should now be in повод. full swing. Что-то такое. Да, вот она и заметила. Я думаю, что по характеру она будет не такой прям, ну, добрый, прям, ну, скромный будет, наверное, такой вот замкнутый, мне кажется, нет? Ну, узнаем. Непонятно пока. Вот, ребят, новый персонаж в будущем, который выйдет. Пока неизвестно, ну, что она умеет делать и так далее. Пока что показали ее образ. Ну, интересно, они показали ролик, в котором Фонтейн утонул. Но, скорее всего, получается, мы как-то спасем Фонтейн от этого потопа, или не знаю. Может, он поднимется выше, еще выше. Или как? Что должно произойти? Ну, потому что вряд ли мы будем весь город затопит. Но это, как это вообще Ого. реализовать в Геншине? Что мы будем плавать? Ну, если затоплит это ГГ, наверное, это все уже Фонтейн, блин. Ну, Да не затопит. Ну, как это, сундуки пропадут и загадки, которые люди еще не решили. это да. То есть вот Ну, это... там, скорее всего, вот показали нам, что затопило, и мы вот, а потом покажут дальше, что либо мы спасем как-то, либо уберем эту воду, Ну, либо поднимем город над вот водой. эта вода, я так понял, это первозданное море, ну как-никак. Вот. Но оно не фиолетовое, кто его знает, может и не первозданное. Угу. Первозданное море же фиолетовое какое-то такое. Это да. Dramatic trial. Farewell, Nervalet. I hope you've enjoyed the part you Прощайте, Нюлит, надеюсь, тебе понравился спектакль длинный в 500 лет. played these 500 years. Последний спектакль исполняет Фарина.
Ну, Прощальный билет. Надеюсь, тебе понравился спектакль это да. длиной в 500 лет. Ну, она, видимо... Неужели Фурина вообще все это подстроила, абсолютно все? Ну, это немного странно, то, что она И говорит в итоге окажется, прощай. что все шло по ее плану, и она так все и хотела. Жесть. Если так реально будет, то это неплохо. Ну, кстати, линии тут будут, или я просто не заметил? Не показывали его. Ага, Ну, ждем, получается, среду. да. Все тогда. Пока что все. Трейлер очень хороший, очень красивый трейлер. Много экшена. Я думаю, что когда выйдет новая версия, мы обязательно к сюжетной версии приступим. Также на Фурину посмотрим. На нового персонажа Шарлотта еще. Всем спасибо, ребят, кто был. Всем спасибо за внимание, за просмотр. Промокоды обязательно активируйте на сегодняшний день. Ну вот и все. Да. Ну и само собой баннеры будут Байджу и Фурина в первой половине вместе с Шарлоттой. А во второй половине будут Аята и Сайна. Я в любом случае буду крутить Фурину, поэтому все Что, пойдем в Геншин короткие... ежедневки сделаем? Да, сейчас. Все короткие на Фурину идут у меня. Так, на сегодня все, ребят. Если что, увидимся. Скоро увидимся. И до новых встреч. Всем хорошего дня. До новых встреч, ребят. Очень информационный день был сегодня. Два стрима в одном прям. Такого не было. Первый раз такое. Ну что ж, пока, ребят. До новых встреч.